Saturday night, tens of thousands of young Israelis poured onto the streets of Tel Aviv in one of the biggest demonstrations in recent years. The protest was a culmination of dozens of actions against the rising prices of commodities, rent, and the stagnation in wages. אנחנו עובדים קשה, המשכורות שלנו סבירות, ופשוט זה כל כך באופק לקנות דירה במדינה הזו, זה פשוט לא הגיוני. 2 weeks ago, a spontaneous tent city was erected in one of the richest neighborhoods of Tel Aviv. In the days following, the number of tents multiplied and tent cities sprung up throughout the country. Anonymous activists organized direct actions in various cities against banks, municipal buildings, and grocers. בשבוע מחאה שימשך מהיום עד יום שבת. בזמן שהממשלה מעדיפה בעלי הון, בנקים, היא לא בונה דיור לצעירים, היא בונה רק דיור יוקרה ונותנת הקלות במס לבעלי הון. התשובה לממשלה, מהפכה! העם רוצה צדק חברתי! נתניהו הוא אבי השיטה, נתניהו הוא זה שאילץ למשל את המוסדיות, את קופות הגמל ואת קרנות הפנסיה להשקיע בשוק ולשים את כספם על קרן יצחק תשובה, בן דוב ואוליגרכים אחרים. נתניהו הוא זה שריסק בעקביות ובשיטתיות את הרשת החברתית שלנו, והוא זה שמנסה עכשיו לחסל את חברת החשמל. מחיר החשמל צפוי לעלות בשבועות הקרובים ב-20-25%. הסיבה לכך היא שהאוצר מטיל מס של 3,300 שקל לטון של סולר, אבל רק 14 שקל לטון של מזוט, כשהוא יודע שלחברת החשמל אסור להשתמש במזוט. המטרה שלהם היא לשבור את חברת החשמל, שיש לה ועד חזק, ולהפריט אותה. The demonstration received such wide coverage throughout Israel that the next day, Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to respond. אנחנו השבוע נעשה שני דברים גדולים. אחד, נעביר את הרפורמות במינהל מקרקעי ישראל בוועדות התכנון והבנייה. והדבר השני, אנחנו ננקוט שורה של צעדים ממוקדים במטרה לעזור גם לזוגות צעירים וגם לסטודנטים וגם לאוכלוסיות נזקקות אחרות. In historical times, there was public housing in Israel. And when the Likud came to power, they stopped all these programs, including after selling the public housing to the residents, they stopped all building of new public housing. The Prime Minister had started this in his economic policy for years. When Member of Parliament Ran Cohen has made the law of public housing, it was the Prime Minister Netanyahu that stopped through the Esderim law, going by this law, and ever since Netanyahu is in power, you can see the social policy going to a capitalist most without any stops. מה שהממשלה הזו וכל מטה הצליחו לעשות זה לשכנע אותנו שיש רק תחום אחד של מדיניות, שהוא תחום הביטחון, השלום והדברים הגבוהים כביכול, וכל נושא הכלכלה הוא לא חשוב, תשאירו אותו למקצוענים, הוא מחוץ לדיון. Every government only chooses to ignore the social issues and look at the political situation, at the security, and now we are saying enough. There are other things that we have to consider and take care of. Vast majority of the people here, are Ashkenazi, young. This is not the people in Israel who are actually suffering. The people in Israel who are actually suffering are not white. Most of them are not citizens. I don't think it's correct. That the people who suffer are the middle class, okay? The people are white, that are working, that come from, they have education, they want to raise families and everything, and it feels like they are, they're supporting all the weak people in Israel. הדרך השקטה שלנו הביאה היום למעלה מ-60,000 אנשים.
עברו את הכביש מצד לצד, שוטר הגיע ועצר אותם, משם זה פשוט התרחב, כל המפגינים קפצו לכביש בסביבות 1,000 איש, חסמו את הכביש עם פחים, הגיעו שוטרים עם סוסים, ובאיזשהו שלב היה איזה שוטר שאני מזהה אותו גם אם אני אראה אותו, הוא פשוט רץ על מפגינים עם הסוס שלו. The demonstration ended when police on horseback rode into a crowd of protesters, seriously injuring at least one woman. Nearly 40 demonstrators were then taken to jail and released throughout the day on Sunday.